today is the day of the teachers who taught, and some of the students have been passed the examination of the either district judge or APP or municipal magistrates. Since the morning, I have received many calls from our students appreciating me for the service I have rendered to them, so that they can come up in their life not only as a judges, magistrate or district municipal, but also they have appreciated the way in which I taught relating to the religion also. The religious teaching touched their heart and mind, so that they are regulating their life day to day with the inspiration that I have delivered to them. Today, as a day, I have to take some classes relating to the Constitution or the questions that are being asked by the examiner to testify your capacity and capability and your knowledge relating to the Constitution of India. The first question that is being asked by the examiner: what is meant by Constituent Assembly? Constituent Assembly. That question is being asked regularly, but none of them answer the question properly. Constituent Assembly that has been formed in the year 1947, as soon as India attained independence. The Constituent Assembly members are எத்தனை மெம்பர் மொத்தம்? Constituent Committee member originally was 13 in numbers. The 13 in numbers are called committee. The committee initiated to draft the Indian Constitution. That word is called Constituent Assembly. Constituent Assembly. The number of persons included or incorporated in the committee were 13 in number, who were Rajendra Prasad, Dr. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Mavalangar, Alladi Krishnasamy Iyer, Munshi, Vallabhbhai Patel. These are all the members that assembled together to write the Constitution, wherein which the editor was, the drafting committee was, drafting committee, all other associated with the Dr. Ambedkar, but that being drafted by Dr. Ambedkar and assisted by all other committee members. That day is called the Constituent Committee. That question being asked. And then drafting committee. The Constitution Committee and the drafting committee have been initiated on date போட்டுங்க 29/8/1947. 29/8/1947. இப்போ ஆகஸ்ட் எப்போ கிடைச்சது சுதந்திரம் நமக்கு? 15/8. After 1 month, the Constituent Assembly has been formed.
This is the answer that you have to given. And then another question. What is meant by court of record? Court of record அப்படியே எழுதிக்கங்க. Article 129 defines the court of record. The court of record constitution கொடுமா. 129 court of record. Supreme Court to be the court of record. 129. Supreme Court is the court of record. The Supreme Court may pass any orders that have to be followed by the all subordinate court as defined under Article 141. When any order or any degree or any other rules that has been framed by the Supreme Court that has to be followed by the all subordinate court in India. Therefore, they have got the supremacy. The Supreme Court also has the right to pass an order of contempt of court. Therefore, degree, order or contempt of court that are incorporated under section 1 under Article 129. The degree and order that will be passed by the Supreme Court that have been incorporated under Article 141. The 142 say that any order that has been passed by the Supreme Court that has to be enforced by all subordinate courts under Article 142. This is the appropriate answer for court of record. Court of record. And then rule of court. What is meant by rule of court? 145 deals with rule of court. First question, court of record. Now, rule of court. Subject to the provisions of any law made by the Parliament. So, Parliament மையப்படுத்தி தான் வரணும். Parliament. The Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the court. How to practice? That procedure can be notified or enacted by the Supreme Court, subject to the approval of the President of India and subject to the provision of law made by the Parliament. Therefore, 145 go through the deeply. And another question, these are all the questions that is being by the examiner. To testify the students who are appearing for the magistrate, come district magistrate, beside the district judges. Colorable registration, where that has been defined.
Article 246, state colorable registration. When you are going to read colorable registration, you have to remember what are the acts that are being passed by the union or the state or in the concurrent list. Schedule 7. Schedule 7 contemplates the acts that are being passed by the parliament or union or legislature or otherwise called the state, and both can operate. That is called the concurrent list. Schedule 7 படிங்க. Schedule 7 விடக்கூடாது, மிக முக்கியமானது. Schedule 7 கொண்டு வந்து 245 இருந்து தொடங்கணும். எது வரை வருது? 251, 245 to more important. 245 to 251. The relationship between the central and the state relating to the legislature. Wherein this it has been stated. 146 பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பாருங்க, யூனியன் லிஸ்ட் எந்தெந்த ஐட்டத்துக்கு அங்க சட்டம் ஏற்றலாம். அப்படி யூனியன் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 3 கோடு போட்டுங்க, போட முடியுது. ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டு பேரலல் லைன் 3 போடுங்க. யூனியன் லிஸ்ட்ல 99 ஐட்டம் நவ் 103 வரை போயிடுது. இப்போ அது புக்கில் ஒன்று 99 இருக்குது. ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 66, அது மாறல, அப்படியே தான் இருக்கு. கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல 47. என்னது 99, 66, 47னா சட்டங்கள் ஏற்றுவது தகுதி வாய்ந்த என்னென்ன சப்ஜெக்ட்? 99 சப்ஜெக்ட், 66 சப்ஜெக்ட், 47 சப்ஜெக்ட். அப்படி சப்ஜெக்ட் என்ன? சட்டங்கள் ஏற்றுகிறார். அந்த கன்கரண்ட் இந்த லிஸ்ட்ல வந்துச்சு. இதுதான் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. இப்போ சிஆர்பிசி அமெண்ட்மெண்ட், எவிடன்ஸ் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட். they got the power. The union has got the power. They are exercising the power, whether are good or bad. I am not aware of it, but it has to be adjudicated by the Supreme Court. They got the right. இங்க என்ன பண்ண, அந்த 4 கலரபிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 240. ஏன்னா அது இன்கன்சிஸ்டன்டா இருக்கக்கூடாது, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கு இருக்கக்கூடாது, அல்லது அதர் ஆர்டிகல் that has been covered in the constitution should not be against the either fundamental right or other laws. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ல இருந்தேன்னா அந்த சட்டமே செல்லாதுன்னு கிடையாது, கலரபிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சட்டமே செல்லாதுன்னு கிடையாது. Take it. What is the inconsistent? That alone is invalid, not the entire act that had been passed. What is the inconsistent with the fundamental right? What are the inconsistent with the constitution? That alone would be called null and void, not the entire. That is called a colorable registration. The colorable registration that has been enacted and have been covered under Article 246. Read with Schedule 7. அதோடு இணைந்தது யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட் and concurrent list. 99, 66, 47 items. The state government may make laws within the state. Central government can make laws within the union. Both the state and central can operate the concurrent list. The event of central government or union act, pass an act, the same act should not be passed by the state government. But in the emergency time, central government is empowered and the union government is empowered to exercise their right over state list as well as concurrent list. This is called the colorable. Color என்ன அர்த்தம்? சட்டத்தில் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் இல்லையா,
what is meant by doctrine of 30 இல்ல eclipse அந்த மாதிரி eclipse மாதிரி ஆர்டிகல் 30ல eclipse இருக்கு இல்லையா eclipse நிழல் படிந்திருக்கிறது இது ஒரு கலர் படிந்திருக்கிறது அதுக்கு நிழல் படிந்திருக்கிறது இதுக்கு கலர் படிந்திருக்கிறது அந்த கலரை கொஞ்சம் நீக்கிட்டா சட்டம் சரியாயிடும் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அந்த கலரபிலிட்டி எதுவும் நினைக்காதீங்க அடுத்தது கேட்டுக்கிற கேள்வி அட்டார்னி ஜெனரல் Article 76 is the Attorney General is Chief Advisor of the Government of India. Attorney General is the Chief Advisor of Government of India that has been defined under Article 76. கேட்டுக்கிற கேள்விகளை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லி எடுத்து சொல்றேன். Advocate General அட்டார்னி பண்ணணும் அட்வொகேட் 165 Chief Advisor of Government of State Government as given in section 165. அடுத்தது expenses charge on consolidated fund. Consolidated எங்க இருக்கு 266 67 to 68 படிங்க அது எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடும் அப்படியே படிச்சுங்க அது 266 to 291 வரைக்குமே வரும் நிறைய இருக்குது ஆர்டிகல் எத்தனை 291 the consolidate அங்க இருக்குது per incurium this is a question asked what is meant by per incurium per incurium is nothing but careless judgment, careless order, but it lacks clarity. Judgment சொல்றாங்க தப்பு தப்பா சொல்லிடுறாங்க. Tainted with irregularity in the judgment, in the decision. That is called a per incurium. The decision of the court, such incurium, such decision of the court is not binding precedent as binding precedent எடுக்க கூடாது is not a binding precedent if given in per curiam. இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் தப்பா சொல்லிட்டாங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல நிறைய இந்த செக்ஷன் 6 ஆஃப் தி இன்டர்செக்ஷன் ஆக்ட் மாறி சொல்லி வராங்க. Whether the daughters have got right over the ancestral property, which is otherwise called the property devolved in the hands of the common ancestor under the caption of mythological law. The section 6 பாத்தீங்கன்னா once partition has been effected, that would be their individual property. அங்க என்ன சொல்றான் 5ல பாத்தீங்கன்னா இருக்காமா அப்பாவுடைய சொத்தை தான் மறுபடியும் அப்படி சொல்லுவான் ரொம்ப டெக்னிக்கலா சொல்லியிருப்பான் அது ரொம்ப நாளா கிளாஸ் எடுக்கும் போதே சொல்லுவேன் இதுல கொஞ்சம் தவறுகள் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இப்ப சரி படிச்சுட்டாங்க now that has been clarified where Hindu dies நல்லா படிக்கணும் சார் இது 3 the பெர்லியன் கூறியத்துக்கு நான் சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் Hindu Succession Actல செக்ஷன் 6ல 3ல where Hindu dies at the commencement of Hindu Succession Act 2005 his interest அவருக்கு வந்த பாகம் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறார் இது ஃபுல்லாவே எடுத்துக்கிறாங்க அவருக்கு வந்தது தப்பு கிடையாது தப்பு அது அவருக்கும் எப்போ எங்க தகப்பனார் இருக்கிறாரு எங்க தாப்பனாருக்கும் பெரியப்பாவுக்கும் சித்தப்பாவுக்கும் பாகப்பிரிவினை ஆயிடுது இல்லையா எனக்கு வந்தது நான் இருக்கிற வச்சுன்னு இருக்கிறேன் இப்போ எனக்கு
3 டிகிரி வரை வருகிறான்றான். நான் 3 டிகிரிக்குள்ளவே இருக்கிறேன். என் பிள்ளைகளுக்கு ரைட் இருக்காது. 3 டிகிரி வரை என்னுடைய பிள்ளைக்கு 3 டிகிரினா கிராண்ட்ஃபாதர், கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர், கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர், கிராண்ட்ஃபாதர், ஃபாதர். அது என்ன சொல்றான்? then the property though divided, இந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டியோட பரம்பரைக்கு இருந்துங்கனே இருக்கும் அப்படின்றான். ஒன்னொன்னா அடிச்சுக்கின்னு வருவான். அது பெரிய சப்ஜெக்ட், எடுக்க வேண்டியது. இப்ப இங்க சொல்றதுன்னா அப்பாவுக்கு வந்த சொத்தை தான் பத்தி சொல்றான். ஈக்குவல் ரைட் 3ல நல்லா படிங்க, படிச்சு பாருங்க. His interest in the property in joint family governed by the methoxidal law. அங்க அப்பாவுக்கு வந்துக்கிற சொத்து பாகப்பிரிவினை அவங்களுக்குள்ள மறுபடியும் பாகப்பிரிவினை கிடையாதுன்றதுக்கு தான் இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன். அவருக்கு வந்து எனக்கு என் பிள்ளைகளெல்லாம் பிரிச்சு கொடுத்துட்டேன். எனக்கு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா மித்தாக்சிடாவில், அது என்ன பண்ணுவோன்னு கேட்கறான். அதை மறுபடியும் பிரி. ஒரு 4 ஏக்கர் இருந்தது, 2 பையன் 1 பொண்ணு. ancestral ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து வந்தது தான். பட் ancestral ப்ராப்பர்ட்டி 25/3/1989 வந்துச்சுன்னா ஆக்ட் 1/90 கல்யாணம் ஆவாதலுக்கு கிடையாது, கல்யாணத்துக்கு உண்டு. ஆக்ட் 39/2005 என்ன பண்றான்? 2012-2004 வரை எடுத்து யார் கல்யாணம் ஆச்சோ கல்யாணம் ஆகலையோ பாகப்பிரிவினை ஆகாமல் இருக்குதா ancestral ப்ராப்பர்ட்டி, அதை மட்டும் பாடுறாங்க. இப்ப பாகப்பிரிவினை ஆகாமல் இருந்தால் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ரைட்டா, கல்யாணம் ஆகுது, கல்யாணம் ஆகுது. அப்போ ஆக்ட் 1/90 13/2005 மர்ஜ் ஆயிடுச்சு. அது பாகப்பிரிவினை ஆயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. பாகப்பிரிவினை ஆகாமையே கல்யாணம் ஆகவனும் இருக்கிறான், கல்யாணம் ஆனவங்களும் இருக்கிறான். ஆக்ட் 1 படி பாகப்பிரிவினை ஆகல, அதுக்குள்ள ஆக்ட் 39 சென்ட்ரல் ஆக்ட் வந்துருச்சு. எல்லாருக்கும் என்னன்னு கேட்பான்? எல்லாரும் ஈக்குவல் தான். அது மித்தாக்ஸா மர்ஜ் சொல்லுவேன். மித்தாக்ஸா ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஸ்டாண்ட் ஆகி போச்சு. இப்ப அவன் பிரிச்சுன்னு போயிட்டான். மறுபடியும் அந்த 3 இது வராது. அது வராது வந்து இப்பதான் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னான். அதுக்கப்புறமும் பொண்ணு எடுத்துன்னு போயிடுறா, அவளுக்கு சொந்தம். பையனுக்கு மட்டும் 3 டிகிரி பாடுறான்னா என்னடா அது ரொம்ப அது டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லையா? பொண்ணுக்கு 1 ஏக்கர் வந்து எடுத்துன்னு போயிட்டான். அப்ப பையனுக்கு பேர வர வருதான்றான். That has been curtailed now. டாக்ல 3 பாருங்க, நல்லா இருக்குது. நிறைய ப்ராப்ளம் நிறைய கேட்கறாங்க, அதனாலதான் சொல்றேன். சோ அந்த மாதிரி இன்பர்கூரியம் பேரு, தவறா ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கறாங்க இல்லையா, அதுக்கு என்ன பேரு? இன்பர்கூரியம். that cannot be taken it as a precedent. அது முன்னுதாரணமாக எடுத்து வழக்கு நடத்தாதீங்க, தவறான பர்கூரியம், இன்பர்கூரியம். அந்த இன்பர்கூரி ஜட்ஜ்மெண்ட சைட்டேஷனா கொடுக்காதீங்க. அது என்ன ஆகி போச்சு? அது செட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணி இருக்கிறார். அது பழைய ஜட்ஜ்மெண்ட் கொண்டாந்து கொடுப்பான். அதுக்கு பின்னால என்ன பண்ணிருக்காது? அது செட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணிருப்பாங்க. அது கொடுக்கூடாது. அதை கொடுத்தா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பர் இன்கூரியம், தவறான தீர்ப்பை கொண்டு வந்து அதில் கொடுக்கிறார். அதான் பர் இன்கூரியம், தவறான கொடுத்த தீர்ப்பை மையப்படுத்தி ஒரு சைட்டேஷன் சொல்லக்கூடாது, அது தவறான தீர்ப்பு. அதான் பர் இன்கூரியம். அடுத்ததுமா கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட். ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க். ஆர்டிகல் 38 and 39 டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பாருங்க. ஈக்குவல் பே இது இல்ல 16 செக்ஷன் 16 என்னமா ஈக்குவல் என்ன சொன்னது? ஆர்டிகல் 39A படிங்க. டி ஆர்டிகல் 39D எங்கம்மா புக்கு? ஆர்டிகல் 39D ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் அதுல இருக்கும். அது இங்க கான்ஸ்டியூஷன் இதாம்மா, சின்ன புக்கு. D
அதுக்கு தான் சொல்லுவேன் டைரக்ட் பிரின்சிபல் பாரு தரோவா படிங்க அது கொஸ்டின் இல்லாம இருக்காது that there is an equal pay for equal work for both and men and women இருக்கா இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டிருக்கிற கேள்வி டாக்டரின் ஆஃப் வெய்வர் அது கான்ஃபிளிக்ட்ல இருக்குது யாரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வெய்வர் இருக்கு நம்ம ரைட்டை வெய் பண்ண முடியுமா they cannot waive our right அதனால வெய்வ் ஆகாது டாக்டரின் ஆஃப் கலரபிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டுனா அடுத்தது இருக்குது அடுத்தது கேள்வி describe the sovereign power of the and duty of the High Court to exercise such power over subordinate court with relevant provision of the contained in the constitution as the code of criminal இது நல்ல முக்கியமான கேள்வி சூப்பரண்டன் ஓவர் கோர்ட் சிவில் சைடில் ஆர்டிகல் 227 ஒரு தவறான தீர்ப்பை எழுதுகிறார்கள் என்றால் நீதிபதிகள் சட்டத்திற்கு புறம்பாக எழுதுகிறார்கள் என்றால் அதை அதே கோர்ட்ல ரெவியூக்கு போடலாம் தப்பு கிடையாது ஒரு சட்டம் இப்படிதான் இருக்குது அது மாறாக ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க ரெவியூ பெட்டிஷன் போடுங்க that does not consider நீங்க வெறும் ஃபார்மை கரெக்டா இருந்தீங்கன்னா 227 போகும் to quash the order அதுக்குதான் அவங்களுக்கு பவர் அதில் தான் ஜட்ஜுங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்குறது நிறைய உண்மையில அவங்க அலிகேஷன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தனா they will be either suspended or என்ன பண்ணுவாங்க dismiss from service அப்படி பண்ணலாம் அது பண்றது 227 அடுத்தது கேட்கிறான் பாரு பவர் ஆஃப் த சவார்டினேட் வித் ரெலவென்ட் டு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த கான் அண்ட் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ரெண்டுத்தையும் கேட்கிறான் கோட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் பாத்தீங்கன்னா அது மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு மட்டும்தான் சூப்பரண்டன்ட் பவர் 480 சொல்லி இருப்பான் 480 எடுத்து படிங்க சிஆர்பிசில 480 அது சிஆர்பிசில இருக்கும் அதை படிச்சுங்க இவன் இந்த கேள்வி கேட்கிறான் கேட்ட கேள்வியில் தான் சொல்றேன் how far we have implemented the directive principle of state policy எந்த கண்ட்ரியில எடுத்தாங்க அதை அயர்லாந்து எடுத்தது நல்லா புரிஞ்சுங்க directive principle of state policy that has been adopted by Dr. Ambedkar when he was drafting the constitution the directive principle of Ireland எடுத்தது அது அந்த நாட்டில் இருக்கு அதை கொண்டாந்து போட்டாங்க அதை எழுதிங்க directive principle of state policy has been incorporated in the constitution from article 36 to 51 direct 36 to 51 article 36 to 51 directive principles of the Ireland வந்து கொண்டு வந்தது rule of law brief rule of சட்டத்தின்படி ஆட்சி நடக்க வேண்டும் வேற மொழி இல்ல இங்க என்ன பண்ணிட்டா கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ரூல் ஆஃப் கோர்ட் ரூல் ஆஃப் லா அது ஒண்ணு இல்ல ஜெனரலா எழுதுங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல அதுல அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டாக்ட்ரின் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அண்டர் த கான்ஸ்டிடியூஷன் the separation of power 3 கோடு போட்டுங்க one is executive another is legislative and third is judicial legislative எங்க தொடங்குது 12 ல இருந்து தொடங்குது 79 to I mean எங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட் எங்கலமா 79 to 123 79 to 123 79 to 123 அடுத்ததுமா அடுத்து எக்ஸிகியூட்டிவ் 52 to 78 நீ இது முதல்ல சொன்னது நான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சொன்னியா முதல்ல எக்ஸிகியூட்டிவ் சொல்லு 52 to 78 52 to 78 எக்ஸிகியூட்டிவ் அப்புறம் 79 to 123 79 to 120 லெஜிஸ்லேட்டிவ்
123 இல்ல 123. 123 123 124 to 147. 147. 147 is a judicial. என்னமா ஆமாங்க. இந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட் ஒண்ணு மிங்கிள் ஆகக்கூடாது. எக்ஸிக்யூட்டிவ் தனி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், லெஜிஸ்லேச்சர் தனி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், ஜுடிஷியரி தனி ஃபங்க்ஷன். இட் இஸ் செப்பரேட் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் டிபார்ட்மெண்ட் that cannot be mingled together. இப்போ ஒரு சிலர் ஜட்ஜி என்ன பண்றாங்க, I am the authority and I can men over the judiciary, men over the executive or legislature. அவங்கள தாண்டி நான் சட்டம் ஏற்றவே முடியாது. இப்போ ஒரு ஆக்ட் இருக்குது, போர்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர், ரெவன்யூ ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர், அது அவங்களுக்கு தான் பவர். கோர்ட் கேனாட் டைரக்ட் டு டு திஸ் அப்படின்னு சொல்றது பவர் கிடையாது. அந்த ஆக்ட் படி அவங்க இருப்பாங்க, அது லெஜிஸ்லேச்சர். எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதை பண்ணுவாங்க. அதனால 3க்கும் என்னடான்னு கேட்டிருக்கான் வித்தியாசம், பார்த்துங்க, படிச்சுங்க. அந்த மாதிரி 3 செப்பரேட் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் அத்தாரிட்டி. They cannot be interwoven, interconnected with each other. Interwoven, interconnected ஆக முடியாது. The sanctioning separately for the welfare and the benefit of the society and public at large, including the foreigners who are migrated to India, so long as they are in India. அது அங்க எங்க படிக்கிறீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப்ல படிங்க. செக்ஷன் 5 to 11, ஆர்டிகல் 5 to 11. அது ஃபாரினர்ஸுக்கு வாட் ஆர் த ரைட் தட் ஹஸ் பீன் enshrined in the constitution or contemplated in the constitution. அதனால அதுல அடிக்கடி கேள்வி கேட்கிறான். 5 to 11. 12 தான் ஜெனரல் செக்ஷன், ஆர்டிகல் 12. The law made by the union and the government. யாராரு? Government means government of union, parliament. Government means state and the state government அப்படின்னு எழுதியிருப்பான். சொசைட்டி எல்லாரும் சேர்த்து போடுகின்ற சட்டங்கள் தான் 12. அவைகளெல்லாம் அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கு இன்கன்சிஸ்டன்டா இருக்கக்கூடாது. அதனாலதான் முதல்ல 12 போட்டான், அப்புறம் தான் இன்கன்சிஸ்டன்ட் போட்டான் 13, அப்புறம் தான் 14 ஈக்குவாலிட்டி, அடுத்தது 17 டிஸ்கிரிமினேஷன், 16 பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மென்ட், இப்படி போட்டுக்கினே வரும் இல்லையா. கான்ஸ்டியூஷன் அழகா தான் எழுது. இன்னைக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்தேன்னா சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்குது, இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்டுக்கிறான். இனி கான்ஸ்டியூஷன் நிறைய இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் எடுக்கிறேன், நாளையில இருந்து கூட எடுக்கிறேன். இந்த கான்ஸ்டியூஷன் புக்கை வச்சுங்க, நான் சொல்றதா அதை மட்டும் எடுத்துங்க. இப்போ எக்ஸாமினேஷன் அது ஒண்டிதான், பெருசா இல்லை. அது உங்களுக்கு மொத்தமா 5 சப்ஜெக்ட் தான். 5 தானம்மா? சிபிசி, சிஆர்பிசி, எவிடன்ஸ், pleadings and drafting pleading and constitution. 4 தானா? 5 இருக்குமே பாரு. ப்ளீடிங் ஜெனரல். இந்த 4 சப்ஜெக்ட் தரவு பண்ணுங்க. மைனர் ஆக்ட் கிடையாது உங்களுக்கு, அது மைனர் 1 வேர்டோடு போயிடுது. இதை நான் முடிஞ்சா நான் தரவு பண்ணி கொடுக்குறேன். கொஸ்டின்